يعطيكم العافيه شباب الفضائيه، ان شاء الله جميعكم يكونوا بخير. اليوم في عندنا سكشن جديده عن الجيومتريك انتربريتيشن اوف لي براكتس. فهذا نحن بالشابتر السابق حكينا عن اللي براكتس والديفينيشن له، وفي اليوم بدنا نقرب الجيومتريك interpretation of Lie brackets. أكيد أو vector fields. طيب كيف بدنا نعمل موتيفيشن لدراسة اللي brackets غير الشيء اللي نحن درسناه بالفيكتور فيلدز لما كنا عم نحكي عن الديريفيشن of the derivation of C infinity M. طيب فإذا خلينا نبلش نحن نقول إذا كان عندنا نحن function f in C infinity M, we gave a notion, أعطينا notion of directional derivative. عملناها هذا بالchapter 2. قلنا إذا نحن عندنا some say v in TPM أو xp in TPM أخذنا من خلاله كيرف جاما، أخذنا كيرف جاما بحيث الجاما نود هي الاكسبريشن، الجاما نود هي عبارة عن الاكس بي، تعطي الاكس بي. فإذا كان من خلال هاي الجاما نود equal to the xp, we define the directional derivative of f in the direction of gamma. كان عندنا xp of f هي عبارة عن f around gamma. فإذا كان عندي certain direction موجود بقلب تي بي ام، فإذا بقلب تي بي ام هي فيكتور سبيس، فينا نشوف الاشياء كأنها هي عبارة عن vectors. فإذا in a certain direction xp we constructed some gamma, some curve gamma بحيث الجاما نود هو عبارة عن xp. we define xp of f to be f from gamma, some type of the derivation, a derivation of f in the direction of xp. طيب هذا بالشابتر الماضي حكينا عنه انه هذا عباره عن LXF at point P, the Lie derivative of f with respect to x at the point P. طيب خلينا نيجي نقول اذا بدنا نعطي نحن a notion for directional derivative, what would be او سؤال what would be the notion of directional derivative of a vector field. شو ممكن يكون النوشن of a directional derivative of a vector field؟ خلينا نبلش نحن بالشيء اللي بنعرفه من خلال directional derivative of a vector field on Rn on Euclidean space. فإذا this is if you got two derivatives, you got two derivatives. إذا أخذنا مثلا نحن عندنا v direction from direction vector v direction واخذنا نحن some let's say y vector field بقلب Rn and Rn, we can speak about the directional derivative of y in the direction of v by dv y at point q to be limit, say limit, like a two derivative limit t goes towards 0 y u plus tv minus y of u على t as t goes to 0. طيب فإذا هذا شو هو؟ حقيقة d by dt ل yu plus tv at t equal to 0. Okay. فإذا في notion of directional derivative given by the two derivatives for vector fields or functions of several values or several variables. ما فينا نشوف الvector field on Rn. طيب كيف نحن هيدا فينا نشوفه نعمل له generalization to the manifolds. طيب خلينا نيجي نقول نحن عندنا direction v بقلب manifold. v direction in a manifold. فإذا وعندنا point q يعني let's take a point p بقلب الm محل u plus tv. شو في يعوض u plus tv؟ u plus tv اللي هي some parameterization of a direction a direction in Rn. I can say let's try to put some gamma
some gamma, curve gamma, with then at 0 passing through P, فإذا with gamma 0 equal to P, and gamma prime in the direction هو يكون V, فإذا V direction of the manifold say V into PM أكيد V into PM with gamma prime of 0 equal to V. طيب شو ممكن يكون ساعتها definition؟ هيطلع definition فيه مشكلة هذه. ليش؟ لأن إذا بدنا نيجي نحاول نعمل generalization لهذا المفهوم، إذا جيت أنا أخذت limit y gamma t minus y at t equal to 0 يعني minus yp على t as t goes to 0 شو هو هذا؟ هذا فيه مشكلة هذا التعريف، راح يكون فيه مشكلة هذا، ليه؟ المشكلة الواضحة فينا نحكي مباشرة عنها انه الواي جاما تي، فكان فيكتور في واي جاما تي موجود بقلب تي جاما تي ام وال واي اوف بي موجود بقلب تي بي ام، فانا في عندي اثنين مختلفين عن بعض وموجودين بمكان معين. هذا عبارة عن تانجنت سبيس وهذا تانجنت سبيس اخر كفيكتور سبيسز، ما بقدر اعمل دايركتلي سم تنقيص بيناتهم، ما في اعمل هذا التنقيص بيناتهم، فهذا ما له معنى اذا حاولت اكتبه بقلب المانفولد. فاذا حقيقه شو هو هذا؟ هذا انت عندك مانفولد، say you have a manifold we took some عملنا نحن حتى نجمع، جينا قلت خذ y at certain p let's say هيدي p، اخذنا y at gamma t هذا gamma t. طيب فاذا جيت انا اخذت some y at gamma t مثلا y at gamma t تكون موجوده بقلب التانجنت بلين او تانجنت سبيس، هذا هو t gamma t m، في عندي some y at gamma t وبالمقابل عندي y at p and some other tangent space say عندك y، فهذا فيه مشكله ما بقدر اعمل هذا التنقيص بيناتهم، كل واحد موجود بمكان اخر بقلب هدول. طيب فاذا شو الايديا؟ شو هو الايديا اللي ممكن انطلق منها لاقدر اعمل هيك تعريف مره ثانيه؟ كيف في ارجع اقرب اعمل هذا التنقيص حقيقه بيناتهم؟ الايديا هي بتقول انه حاول ارجع بالواي جاما تي، حاول ارجع بالواي جاما تي للبي حوالين البي واعمل تنقيص بيناتهم هون. طيب كيف هيدا بدنا نعمل له ارجاع، يعني نرجع باكورد فيه لهديك المكان. رح نيجي نقول هذا تعريف the lead derivative of two vector fields. فإذا الidea you push these tangent، هذا tangent plane او هذا بالضبط الواي جاما تي، هذا tangent line tangent vector you push it toward the TPM and then you can do some limit process. طيب فإذا idea push the values of y, push the values of y through شو؟ رح اعمل لك pushing through the flows of some vector field. بدل ما يكون عندي جمع we will push it through the flows with the values of y through the flows of a vector field say x، وهلا بنشوف كيف بتطلع النتيجه معنا. طيب فاذا this
motivates the definition of the following. The Lie derivative, and then the Lie derivative of y with respect to a vector field x. The Lie derivative. هلا صار عندنا Lie derivative of vector field with respect to a vector field. بالشابتر اللي قبله اخذنا نحن the Lie derivative of a smooth function with respect to a vector field. هلا عندنا the Lie derivative of a vector field with respect to a vector field. طيب شو هو هذا؟ We will define Lxy as point P to be d by dt phi minus t star y at P at t equal to 0. على هذا التعريف بدنا نوضحه اكيد منه direct d by dt at phi minus t star y at P at t equal to 0 where فإذا given انه x or y these are vector fields هم موجودين بقلب chi m phi t these are the flows of x فإذا عندي هذا type of derivation Lxy at point P this is d by dt ل phi minus t star y at P at t equal to 0. طيب هيدا بدنا نفصل مع المعاني اللي بقلبه ونشرح شو عم بيصير فيه. بداية خلينا نذكر انه اذا عندنا نحن الديفيومورفيزم نحن عرفنا what is f star x at P. This is f star at f minus 1 of P, x at f minus 1 of P. فإذا the push forward of a vector field, the push forward of x by say diffeomorphism f. هذا عم نذكر فيه. فإذا نيجي هون شو عم بيصير عندي؟ You fix a t by fixing t. So I have phi minus t. This is the diffeomorphism. هذه وحدة من الفلوز. عم باخذ ال y بعمل لها push forward or backward أو خليها push forward من خلال ال phi minus t حتى رح ترجع لورا بطريقة معينة على الرسم مثل ما رح نشوف. حطها at the point P and then I take the derivative لهذا الشيء at the time t equal to 0. طيب خلينا نقول هيدا شو بيعني اذا بدي اجي اكتبه in the term of d by dt شو هو هذا؟ هيدا limit as t goes towards 0 ل phi minus t star y at P minus y of P as t على t. رح ناخذ another formula لا بس نحن لهون خلينا نشوف اذا phi minus t star y at P minus yp على t. خلينا نشوف هذا شو ادى بالشغل. فعندنا لما نفرض m عندي the flows of the vector field x. هنكملها شوي. The flows of the vector field x في عندنا some point P وعندي some point phi TP. Further, you have some P and you have phi TP. فإذا هذول the flows of x. فإذا عندي
هون اكس at phi تي بي. الفلو هون فعلا عندي x at p. عندي some y vector field. You have some vector field y بدي اعمل phi minus t star y at p. فاذا you have some y وبرجعه لتاني ميل على البي. ليه بيرجع هذا تاني ميل على البي؟ طلع what is phi minus t star y at p. This is فاذا شو هذا f. فاذا phi minus t star at f minus 1. Say at phi minus t minus 1 at p ل y ل phi minus t minus 1 p. شايف هذا الكتاب الاول. فاذا هذا مين؟ phi minus t الانفرس لها هي phi t. فاذا هذا phi minus t star at phi tp مرة ثانية y at phi tp. phi tp. فاذا فوق خلينا نظبط هذا نكتبها بهذه الطريقة التالية. This is the limit as t goes towards 0 la phi minus t star at phi tp y phi tp minus yp على t. طيب خلينا نشوف هذا الماينس. هل هذا ويل ديفايند؟ هذا الماينس اللي كنا عم نعمل له موتيفيشن قبل. شو صار عندك؟ عم بدك تاخذ at phi tp في عندك y على الفاي تي بي. في عندي انا شو y على الفاي تي بي. اذا هون الاثنين وين موجودين؟ x على الفاي تي بي و y على الفاي تي بي موجودين بقلب tangent space t phi tp ام. طيب شو عم نجي نعمل؟ عم بدك اسحاب by phi minus t star. فاذا you take phi minus t star phi minus t star ل phi tp y phi tp. شو بتعمل؟ you get it backward لل y phi tp بتشيلها وبتحطها على البي هون. فاذا بالضبط لنرجع نكتب لكم اياها بطريقه ثانيه كمان. هاي ليش هلا عم يرجع؟ شو هي phi minus t star؟ phi minus t star على الفاي تي بي. شو هي؟ هيدي الماب المعرفه من تي فاي تي بي ام ماخذ نتيجه بقلب تي لفاي ماينس تي. لما بتطبقها على الفاي تي فاذا على تي بي ام. هذه بتنقل على تي بي ام. فاذا take back y phi tp مره ثانيه بتشيلها بتحطها هون بتصير هذا موجود مثلا للسايد بهذا الشكل y phi y رجعت لورا. فاذا عندنا y نفسها ما هيك بس لنميز التانجنت بلين. اوكي y phi تي بي رجعت لورا. يعني هو هون هذا اللي طلع معي شو phi minus t star phi تي بي y phi تي بي. اوكي شو بدي اجي اعمل؟ بدي اجي نقص منه الواي بي. رح نقص منه الواي بي. الواي بي كمان موجود بقلب التانجنت بلين. هذا هو الواي بي. هذا هو الواي بي. هو موجودين بقلب التانجنت بلين كلياته. تانجنت سبيس هذا كلياته وين موجود بقلب التي بي ام. فاذا في عندنا التمييز تاعي هيدا
مقسوم على t وبعمل الليمت as t goes towards 0. This is the definition حقيقة of LXY at t. إذا هيك خلصنا من المشكلة اللي كانت عم تواجهنا بتنقيص هونيك، قدرنا ناخذ هذا عملنا له pushing back من خلال ال 5 minus t لورا، صرنا بقلب تي بي ام وعم نعمل هون نحن تنقيص ونعمل derivation as t goes to 0. فإذا I can say LXY at p عم ياخذ نتيجة وين؟ LXY at p is taking values at p, taking values in TPM. فإذا in terms of P إذا بدي طلع أنا in terms of P هل هذا smooth in terms of P؟ طلعوا كل شيء هون smooth in terms of P. فإذا هذا بيستدعي نقول إنه ال LXY وحقيقة عبارة عن فيكتور فيلد على الأم. قبل ما نفوت بهذا الشيء خلينا نلفت نظر هون بأي وحدة من هول الحالات خذ مثلا U take U equal to minus T. إذا أخذنا اليو equal to minus t فإذا d by dt شو بيصير؟ du by dt d by du. أوكي فإذا هذا شو بيصير عندنا؟ فإذا بصير في عندنا minus d by dt phi سمينا t هي u. أوكي u phi u star y at b as u equal to 0. مرة ثانية شو فينا نحطها؟ نحط ال t. فإذا another definition شو فينا نقول عن هذا LXY at P LXY at P. Can say this is also. فإذا هذا كمان كتبناه كيف limit أو قبل الليمت خلينا نكتب d by dt مثل ما هلا كتبتها minus قبلها phi t star at p وفي phi t star y at p at t equal to 0 which is equal to minus limit yp minus phi t star فوق بس عم بعوض فوق phi t star y at p على t as t goes towards 0. This is إذا هذا هو LX y at p. طيب فإذا عم نقول نحن عنوان هذه السكشن هو the interpretation أو the geometric interpretation of the Lie bracket. فالثيورم اللي عندنا إياه هيدا LXY theorem. إذا x و y are vector fields, then LXY حقيقة LXY is equal to the Lie bracket of x and y. إذا هذه الثيورم اللي بدنا نوصل لها LXY the Lie derivative of y with respect to x is equal to the Lie bracket of x and y فإذا بمعنى آخر فينا نقول هذا شو بيعني؟ بمعنى آخر صار فينا نقول نحن x y at p this is d by dt phi minus t star y at p. طيب بدنا نعمل proof للثيورم. فإذا the proof of this theorem فإذا بهذا الشكل شو بنكون قدمنا؟ بنكون حقيقة قدمنا نحن motivate قدمنا an interpretation of the Lie bracket in geometrically من خلال تحت كيف شفنا انه ال LXY هو مال. طيب او كيف نعرف definition. The proof I will write the regular values of x. خلينا نكتب regular values of x. Regular values of x فهذا هدول عباره عن P and M بحيث xp منا 0. راح اخذ شيء سمي شيء اسمه support of x equal to the regular values of x closure. وراح نشتغل على اساس انه نحن شو بدنا نبرهن؟ بدنا نبرهن x y at p equal to this thing at every p and m.
فاذا راح مره اخذه بالريجولار فاليوز، مره راح اخذه بقلب السبورت، مره راح اخذه outside the support. So I have 3 cases to be investigated here. فاذا let P in M in general, let P in M. اول شيء اذا ال P موجوده بقلب الريجولار values of X, we know by a theorem that near P you have X restricted to U is near P, del by del X1 say. By the theorem of the straightening lemma, del by del X1 equal to X restricted on U and some neighborhood of P. With ضمن اطار اليو we have phi مثلا اذا بدنا phi minus t او phi t ما بيأثر phi t q شو هي phi t q in general؟ بالحاله هي على x1 اخذنا انه هي t plus q1 q2 qn. اوكي؟ فانا شو عم بحاول اعمل؟ بدي احاول اجيب انا d by d t phi minus t star y at p وبعرف انه هذا هو عباره عن x y at p. فاذا what is a phi t star؟ اذا phi t star at q equal to, فاذا this is equal to the identity where q كانت بقلب اليو، اذا ال q كانت بقلب اليو. فاذا اذا جيت انا اخذت phi minus t star، خلينا نشوف هذا مثلا phi minus t star at phi tp. هلا phi tp لما التي بتظهر كثير نحن بنعرف انه phi 0 equal to p، يعني phi tp حياتها بتقرب على اليو. phi minus t star at phi tp شو بتكون؟ بصير تحقق هذيك بحق بصير عندك كده هذا الايدنتي. هذا هو عباره عن الايدنتي. فاذا phi minus t star at phi tp لما بنطبق عليها y at phi tp. طيب كمان what is y at phi tp؟ y phi y خلينا نكتب y هي بقلب هذا الكوردينيت ساي y هي عباره عن y i del by del xi del by del coordinate. فاذا phi minus t star at phi tp when you apply it to y at phi tp، يعني بنكتبها بقلب هذا الكوردينيت، هذا راح يكون عندك yi at of phi tp وانا عم نطبقها على del by del xi at phi tp. فاذا هيدا equal to yi phi tp، هذا عباره عن identity yi phi tp. هلا انتقلنا نحن عملنا phi star، هذا نتيجته بقلب البي، قلنا بقلب التي بي ام، يعني del by del xi say at p، del by del xi at p. فاذا هيدا بدنا ننقص منه شو؟ هذا هو الواي. فاذا هذا هو الواي، يعني واي اي. What is a phi tp؟ Phi tp this is t plus p1 t plus p1 p2 pn del by del xi at the point p. طيب شو بدنا نرجع نعمل نحن؟ نحن عم نحاول نعمل حقيقة
الديريفيشن لهذا الشيء لما هون على 0 على t بدي احاول اعمل لها derivation with respect to t. فاذا الديريفاتيف d by dt ل yi. فاذا d by dt او للمول ل phi minus t star at phi tp whenever you apply it to y phi tp. منو الديريفاتيف؟ ديريفاتيف لهذا شو بيطلع؟ del yi with respect to the first variable. فاذا del yi with respect to x1 this is del yi by del x1 بعمل derivative at t equal to 0. at t equal to 0 احط t equal to 0 بيطلع عندي p del by del xi at p. طيب هذا اللي عملته كلياته هو مين؟ هو d by dt phi minus t y minus t star y at the point p. خلينا هلا نيجي نشوف what is xy at p. xy at p locally عندنا del by del xi. فاذا عندك locally عندنا xy at p شو هي؟ فاذا locally الاكس اتعرفت من خلال del by del x1 del by del x1 الواي هي yi del by del xi yi del by del xi. طيب هذا point p. فاذا شو هو هذا تطبيق هيدا على هيدا وهذا لما نطبق على هذا نقله صفر. فاذا هذا بيعطيني del yi by del x1 del by del xi. عم نشتغل نحن على البوينت p يعني هيدي at p وهي at p. نلاحظ انه هيدا هو ذاته هيدا. فاذا لما بنكون بقابل regular values of x or two quantities are equal. طيب إذا جينا هلا على السبورت شو هو السبورت؟ هو regular values of x closure. فاذا we have the equality شو صار معنا؟ we have the equality on the regular values of x. هذا اللي صار معنا. إذا جينا قلنا نحن على الايكواليتي اللي صارت معنا اياها هيدا continuous with respect to p وهيدا كمان لما نحن continuous with respect to p they are equal على open set regular values. فاذا بيطلعوا equal على regular value of x بيطلعوا equal على الكلوجر تاعنا. فاذا هذا بيطلع معنا equality holds on the support of x على الكلوجر. طيب فاذا finally خلينا ناخذ هلا في عندنا outside the support take now take p in m. the third case ايضا or the third case p in m without the support of x. Then outside the support of x هذا بيعني انه x is identically 0 near p. x is identically 0 near p. And so that we know what is a phi tq near p حقيقة. So that phi tq is equal to q near p and عبارة عن point. طيب نرجع مرة ثانية. What is a phi minus t? Phi minus t star at phi tp. ما ننسى انه هذا شو بيعطيني كمان؟ هذا بيعطيني phi
T star at such Q's is equal to the identity. Now take phi minus T star at phi TP, apply it to y at phi TP. طيب هذا عبارة عن identity والphi TP هي عبارة عن P. إذا هذا حتى near فإذا هي حتى near فإذا this is equal to y على phi TP. What is phi TP? Phi TP. This is equal to phi TP هي YP. معناتها الديريفيشن لهيدا يعني معناتها الديريفيشن LXY at P صارت equal to 0. طيب LXY at P equal to 0 هذا برهناه 0 هذا 0 يبقى بدي برهن انه XY at P equal to 0. You have X locally equal to 0 فاذا اكيد ال XY at P equal to 0. خلينا نذكر ليش. إذا in the neighborhood of P مع ال X equal to 0 هذا بيعطيني إنه XY equal to 0. What is XYP مثلا لو نحن كاتبين نقول FI del by فإذا ال X near P هذا del by del XI هذا 100% صفر أساسا. بس إذا جينا نحن كتبنا in general يعني مش in the neighborhood يعني نحن عم نقول ان certain P في عندي هون هي صفر locally هي صفر خلينا نكتبها in general X الX هي FI del by del XI والY هي يكتبها YJ del by del XJ. فإذا هذا الفورمولا اللي هذا شو هو FI say FI FI del YJ by del XI minus YI del FJ by del XI. هنا بالنسبة للI يعني هذا بيطلع del by del XJ del by del XJ. فإذا عندنا نحن الF is هذا كله at P. فإذا at P إذا FI at P بما إنه هذا at P equal to 0 حواليها كمان equal to 0 فإذا هذا بصير على ال P equal to 0 بما إنه حواليها equal to 0 فهذا أكيد صار شو equal to 0 as x equal to 0 near P معناتها ال partial derivative له with the partial derivative equal to 0 انه هي locally حواليها equal to 0. طيب what would we expect now concerning the flows of x and the flows of y? فإذا هون قلنا x y at p هي phi derivation ل phi minus t star y at p where phi t is the flows of x. Let us look now to the particular case of commuting vector fields. يعني إذا كان عندنا xy equal to 0 the xy the bracket equal to 0 شو بقدر استفيد شو geometrical اللي حقيقة عم يصير عندنا. شو عم بيصير بالنسبه للفلوز؟ شو عم بيصير عندنا؟ بالنسبه للليبرا فإذا سيوره we are given two vector fields x, y and chi m. Then x, y commute x, y equal to 0, equivalent to say y is invariant under the flows of x. يعني phi t star of y equal to y
phi t star of y equal to y, and this is equivalent مرة تاني مثل بما انه هذا عبارة عن diffeomorphism اخذنا انه هذا بيعطينا phi t star اذا psi s around phi t equal phi t around psi s. Well, okay, phi t around psi s, where phi t the flows of x, where psi s the flows of y. بعد البروف رح اعمل interpretation شو معناته هذا الحكي when they commute شو بيصير معنا. فاذا خلينا نقول بدنا نبرهن هيدا الاكس واي الاكس and y commute together اذا كان الواي is invariant under the flows، يعني الفلوز تاعيل الاكس بيرجعوا بخلوا الواي مثل ما هو، اكيد بنشيله من مال، واخر شيء the two flows سواء مشيت انا عبر الفلوز integral curve of x ورجعت عبر y هي ذات اذا بمشي عبر الانتجرال curve of y برجع عبر الانتجرال curve of x. فنصير بتقول هيك. خلينا نبلش نحن let's say نسمي هيدي مثلا A، هيدا B، هيدا C. Let's prove أول شيء A implies B. فإذا A implies B خلينا ناخذ أول شيء let B in M. If XP equal to 0, if you have XP equal to 0, then نعرف أن phi T near أو phi T P equal to P1 Pn. Then what is phi minus T? What is phi minus T star at phi TP? This is our phi minus T star in general على P phi TP. This is the island. So بدنا نحن شو؟ بدنا phi minus T star of y أو phi T star of y, phi minus T star, phi minus T star of y. phi minus T star هي عبارة عن الايدنتيتي، فإذا هذا شو بيطلع معنا؟ هذا بيطلع معي y. فإذا أكيد الماينس T في حط T. This is true for any T. For any T. هذا معرف على كل الأرض. Now let's go from B أو بعد نحن بهذه الحالة if XP فإذا أخذنا P in M if XP equal to 0 if XP not equal to 0 if XP not equal to 0 جمع مرة ثانية عندي phi TQ this is أو خلينا نكتب أول شيء X we write X as locally X restricted to you هي del by del x1 and you have phi TQ هي عبارة عن T plus Q1 Q. فإذا phi minus T star مرة ثانية phi minus T star phi minus T star مثل ما حليناها من شوي على phi TP هي عبارة كمان عبارة عن شو؟ عبارة عن الايدنتيتي. فإذا هذا بيعطيني phi minus T star at phi TP لا y at phi TP لا y at phi TP شو بيساوي هذا الآن يعني هذا بيطلع معي y لا phi TP. طيب y لا phi TP شو هي phi TP؟ هي y لا T plus P1 P2 Pn
اوكي. شو الهدف انا برهن؟ هدفي برهن انه هيدا هو phi minus t star at yp. هدفي برهن انه هذا يطلع yp. هذا هدفي برهن انه هذا يطلع yp. طيب شو الجيفن؟ جيفن انه xy equal to 0. طيب you have xy equal to 0. What is x؟ عندك xy equal to 0. فاذا هذا بيعطيني الاكس قديش هي؟ del by del x1 والy in general, say y in general, this is yi del by del xy. هيدا معنى equal to 0. فاذا هذا بيعني del yi by del x1 del yi by del x1 equal معنى 0 del by del xi equal to 0. هذا شو بيعني؟ بيعني انه yi كل وحده منهم is independent of the first variable. So this means i.e. yi is independent of the first variable. فإذا شو هي y؟ مثلا نحن شو بدنا نبرر انه هيدا هو هيدا. y at t plus b1 bn هي شو هاي حياتي؟ هاي عبارة عن summation ل yi of t plus p1 pn del by del xi del by del xi at t plus p1 pn. هذا independent of the first variable. يعني ما في عندي مشكله اذا باخذ هيدا y محله هذا شو بيطلع؟ ياخذ اول variable مثل ما بدي. This is independent of the first variable. فاذا this is yi of p1 pn del by del xi at p1 pn. اوكي. فاذا هيدا قلنا هو الواي بي. اوكي هذا خلص على الواي بي. فاذا هيك برهنا A implies B. هلا ال B implies A سهل. ال B implies A. إذا phi t star y equal to y فإذا ال derivation هو 0. B implies A trivial. So B implies A trivial. إذا B implies A. ليش؟ لأنه نحن بنعرف إنه x y هي d by dt ل phi t star y at t equal to 0. فإذا هذا independent of t لأنه هذا عبارة عن y فإذا derivation بيطلع 0. طيب what is about B implies C? B implies C. y هي عندها flows psi s. هيدا B equivalent to C كمان عاملينها قبل اساسا. الفلوز عندنا تو فيكتور في F H ستار. خلينا نحن هيدي مرقت معنا قبل اساسا. بس الفكره انه phi t star هي عباره عن diffeomorphism. فهذا ليش ال B equivalent to C؟ لانه ال Y عندها flows ان psi s وفاي تي ستار واي عندها فلوز. برهين قبل انه هذا عنده فلوز. بناخذ الفلوز للواي اذا هذا كنا مسمينه اتش ستار اتش راوند ساي اس راوند فاي ماينس تي
around phi t. اذا هذا بس يساوي هيدا بيساوي هيدا if and only if هيدا بيساوي هيدا، اذا هيدا بيساوي psi s. And this is equivalent to say phi t round psi s round phi minus or equal to psi s round real numbers هيدا phi t. فإذا خلينا نشوف شو يعني commuting هيدا الاكس واي equal 0 وشو هو هيدا الايكوفالنس. عرفنا انه بي معناتها y is invariant under the flows of x. لما بعمل push forward or push forward للواي بيبقى الواي هو ذاته، اذا عم تقول push forward من خلال الفلوز of x هذا هو البي. What about c؟ بدنا نشوف معنات c. c جيومتريكال المهم. شو بقول هلا؟ خذ بوينت بي امشي عبر فلوز للاكس. اذا هيدا فلو للاكس صرنا فاي تي بي. لما عبر الفلوز للاكس معناتها انا عندي الاكس هون اكيد اكس بي وهون عندي بعد اكيد الاكس بي. صرت على الفاي تي بي. فاي تي بي انا عم باخذ هاي عامل لها composition مع psi s. Then you follow now the flow انسوا الاكس بي منه هون. Then you follow the flows of y phi t p برجع بمشي على الفلوز للواي. شو الفلوز للواي؟ يعني هون عندي عم بمشي بهذه الطريقه معناتها هون صار في عندي psi s لفاي تي بي. So it is the same as going on the flows of y from P. You go on the flows of y, but I'm on عندك y هيدا psi s ل P. Okay, and then you go over the flows of x مرة تاني. تشكل عنا هيدا الباراليلوجرام اللي بيهمني المحاضرة الجاية. اوكي، فإذا هي شو بتطلع؟ هيدي بتطلع phi t للبساي s ل P. phi t للبساي s ل P. اوكي، فاذا شفنا نحن الكوميوتنج فيكتور فيلد عندي اياه بقدر اروح بهيدي الطريقه، بيجي بهيدي الطريقه، بيجي هيك وبنروح هيك وبنرجع على البوينت بي. يعطيكم العافيه جميعا. باي باي.